Dear Dhamma friends, we have come to the second question and answer session in this Kalalgoda English medium retreat. So we will start the session with written questions. Thero Bante, there are 8 questions in all. 4 questions in English, of which with 1 meditation experience, and 4 questions in Sinhala. Theruvan Saranai. Dear Bante, I am little bit confused on maintaining satya whilst ensuring not to think about particular actions, feelings, upadana, within brackets, during anapana and walking meditation. Please clarify the position. I am confused in what? A little bit confused on maintaining satya whilst ensuring not to think about particular actions, feelings. Yeah, okay. So basically, you don't need to worry that at the early stages. So at the beginning, you need to do some sort of a upadana. So don't think that you need not do any upadana at the early stages. Actually, at the early stages, it's very much like upadana, because we have to carefully pay our attention to each and every movement, each and every sensation. So that is some sort of upadana. But only difference is that we are doing it purposely for some reason, because we have to observe each and every sensation. We have to keep our attention while walking and while sitting. So all these things also appear like upadana, but sometimes we call it as sammasana. Not really grasping for the sake because of the defilements, but we do some sort of reflection or contemplation. So therefore there's a little difference anyway. But still we are associating certain object. Say you are walking and you feel some sensation and you are keeping your attention there, and so your mind is associating that object. You are associating that, your mind is associating that movement. Your mind is associating the breath. So likewise. But later, as you continue this process, so there's a kind of a distance being created that we can't purposely do, but rather it will happen. So it is not that we are making that distance, but as we continue our practice, so there's a distance observation may start to appear. So now you are not really strongly holding the object and observe, rather you allow things to happen in a more relaxed, natural manner, and you can maintain kind of a third person's look, third person's perspective, where things are happening smoothly and you are from outside you are watching. So that evolution has to happen. It is naturally happening. So therefore you don't need to worry thinking whether I need to grasp this or not grasp this or something like that. So at the beginning you simply do the observation. Observation will lead you to non-grasping. So there's a beautiful sutta called Na Chetana Karaniya Sutta in Anguttara Nikaya, where Buddha mentioned when there is understanding, when there is clear comprehension, understanding as they truly are, then result of that is the dispassion. Result of that is simply keeping it aside. So that is a natural effect. It's a dhammata. So it is not I am doing it, it's a dhammata, it's a fact. So till that we have to associate the object, we have to observe the object, we have to investigate the object, so that we continue, and as it moves forward, so the evolution may happen. Hope my answer is clear. If it's not, please raise your hand and we can discuss further. Fine. Theruvan Saranai Bante. There are 2 questions here, Bante. The first question, can someone proceed in Vidarshana meditation without studying Abhidhamma? Yes, why not? Without studying Abhidhamma, of course can. Now if you think Venerable Sopaka, has he studied Abhidhamma? Venerable Sunita, do you think that he studied Abhidhamma? Do you think, many. Because, so when, as we continue now, if you consider how the teachings have evolved, say, there is another very interesting story I like to add here. That is Venerable
maintaining silence. And he just met Buddha for once. The whole life he just met Buddha for once. He got the Kamatahana, the meditation object, and he left. And throughout the life he never see the Buddha, but he is enlightened. So therefore, it is not that the more and more description makes the things, everything clear. Rather, if you understand the thing through at least some glimpse of the Dhamma, no harm. But the thing is, as we continue, as we sort of move forward, so minds of the people become more and more complicated, and they need more explanation, they need more clarification, they need to analyze. So our pattern of thinking has fairly changed. So now, just to give us further understanding, say during the Buddha's early stages, early 20 years, for example, it is not much mentioned about Sotapanna, Sakadagami, Anagami. But most of the time, they simply were practicing, the monks were practicing, and they become arahants. But later, after 20 years, many monks get into the sasana, and many different temperaments are there. And so Buddha has to further explain the Dhamma. And as a result of that, Buddha mentioned, okay, there are these lower stages as well. Just before the Arahanthood, there is non-returner, Anagami. Just before non-returner, there is once returner, Sakadagami. There is, just before that, you have Sotapanna, stream winner. And even that, before that, you have Saddhanusari. Then Dhammanusari. So likewise, different stages are mentioned. And later, after the Buddha's passing away, and people started to analyze all these suttas scattered everywhere, and then they come up with this first council, you have heard. And during that first council, they properly grouped everything. Okay, the shorter discourses are analyzed as the Kuddaka Nikaya, group as Kuddaka Nikaya, middle and discourses are analyzed as the Majjhima Nikaya, then long discourses are grouped as long discourses or Digha Nikaya. And so likewise, these categorization have happened, because that is necessary, because otherwise very difficult to memorize them, because there were no computers, there are no ways to record the Dhamma, so only way is to memorize. So you are again and again reading, through that you are memorizing. So in order to not to lose the teaching, so they have grouped everything, and there are certain sort of verification methods. Through that they know, okay, we haven't lost anything, so the teaching is protected. And later in the third council, third Sanghayana, that is where the Abhidhamma Pitaka come into being. And most of the teachings, say for example, if you refer Pudgala Paññatti. Pudgala Paññatti is one Abhidhamma section. So that almost have all the Anguttara Nikaya suttas. Anguttara Nikaya has many different types of personality analysis. So these personality analysis, time to time Buddha has then and there explained. So that information is scattered in the Anguttara Nikaya. So they gather that information. Okay, that this in the Anguttara Nikaya first Nipata, okay, there are some information related to the personality. In the third Nipata, okay, there are some information related to the personality. So likewise, they gather this information and then come up with a very nice tabulation. So that is called Pudgala Paññatti. And again, in the third council, they have added Katavattupakarana. So likewise, so these additions have come. So we can't say exactly it is not the Buddha's teaching either. Because sometimes there are, now, in the Pudgala Paññatti, so what is there is already Buddha has mentioned then and there, available in the Anguttara Nikaya. So, but the classification, categorization or tabulation has happened in the Abhidhamma Pitaka. And there are some additions also. Say, some academic monks, senior monks have further did their additions, and so likewise, so the Dhamma become more and more broader, more detail, more classifications, more explanations. Now what happened is, now suppose that someone born today, now what is available? So you have Sutta Pitaka, you have Vinaya Pitaka, you have Abhidhamma Pitaka.
And the assumption is that I need to know all three Pitakas. Without it, I can't do anything. So that's the kind of a idea that we get, because we are born with that information. But say someone at the Buddha's time, so they didn't have even Pitakas. Say Venerable Sopaka, so when he was lying down on the cemetery, so Buddha go and save him and teach some Dhamma, and he's a very brilliant mind, Venerable Sopaka, and Buddha asks 10 questions, and Venerable Sopaka very brilliantly answers those 10 questions, and that becomes his Upasampada, that becomes his high ordination, and that becomes his enlightenment. So therefore, we can't say, so knowing Abhidhamma is a must for practice Vipassana. Without it, definitely one can do. So, sorry? Can be, yes. So it can be a hindrance also, because the point is, now suppose you are with a lot of knowledge. So you are accumulating a lot of knowledge, your mind is fairly occupied with a lot of knowledge, so you are memorizing all this information, and now you do sakmana, now you do walking meditation. And assume that your foot is touching the ground, and you feel something. And once you feel that, say you are feeling hardness. So now if you try to analyze that experience, direct experience immediately with the book, then you go wrong. So actually it is not necessary. It is wrong actually to do such kind of analysis as you do your meditation. What you need to do is, as you keep your attention on that sensation, just be aware of that. You need to observe what is really going on, not mapping with the book. So mapping with the book is something that we mistakenly do because of our too much gathering of knowledge. But if we have some sort of a very silent mind, not talking mind, inner chatter has stopped, very silent mind, so with that silent mind, if you are able to observe all these sensations, then of course you can understand the teaching more directly. So that is why when it comes to knowledge, there are 3 stages mentioned. First stage is Sutame Jnana, what you hear, and we can add today what we read. Through reading, and again through hearing, we can gather some information, and that is we memorizing. So that is also necessary. We don't need to be against of that. And then the next one is Chintame Jnana, where you do contemplation. So you analyze, okay, this is mentioned in this sutta, this is mentioned in that sutta. And if you like, you can say, okay, that is mentioned in Abhidhamma also, fine. And you do some analysis, and you are using that to convince yourself, yes, it is true, I better practice, I need to work hard, something like that. You convince yourself. So you feel that Buddha's teaching is correct, Buddha's teaching is true, but not yet you realize it. It's only a surface knowledge, book knowledge. And third is the Bhavana Jnana, where you are coming to the experiential knowledge. So when you are practicing, or when you are going through the development of the experiential knowledge, we have to keep aside all these Sutame Jnana plus Chintame Jnana. So it's very much like a child, as a kind of a novice. You have to have a beginner's mind when you do the practice. So that is the important thing. So therefore, you can't have beginner's mind if you are keeping all those information in your mind while you practice. So you have to be a very novice, beginner when you do a practice. So like a kid. So you have very kind of curiosity is there. What's really going on? That you are having some curiosity. And some naive ideas are there. So you are not conditioned your mind with this and that. It should be like this, it should be like that. There is no such kind of a preconditioning or preconceived ideas. Rather, you try to get your first-hand information, first-hand experience. That is the important thing. So therefore, there are advantages as well as disadvantages of the knowledge. If you are able to gather a lot of knowledge, at the same time, if you are able to keep it aside during your practice, no harm. If you are able to gather a lot of knowledge, and if it is coming again and again bothering your mind even while you practice, so that you are unable to get
direct experience very clearly, then it has become a hindrance. So we ourselves have to handle it properly. Yeah. The second part of the question. Even though I have not progressed much in samatha meditation, I tend to observe my thoughts throughout the day. This helps me to know who I am and to improve myself. Please advise me on this practice. May the Triple Gem bless you. Yeah, no harm. I mean, if you are able to observe your mind and understand what mind is talking, what mind is suggesting, what are the sort of inner traits, so that will become a sort of Chintanupassana. Only thing is, so if you don't have enough mindfulness, there's a higher probability that you may get carried away by the thoughts. So because we need some amount of mindfulness, not really some fair amount of mindfulness and fair amount of clear comprehension in order to step into Chittanupassana. So that is very clearly mentioned in Anapanasati Sutta by the Buddha. So he warned, telling that if you don't have clear comprehension and the mindfulness well established, then don't jump into Chittanupassana. First, you develop mindfulness. You first develop clear comprehension through Kayanupassana, through Vedananupassana. Then automatically you will be in the Chittanupassana. It is not that we need to be hurried to go to Chittanupassana, but once we have developed the necessary skills, automatically we will be there. So therefore, what you are doing is not a harmful thing, but I encourage you to practice Kayanupassana, Vedananupassana as well, so that you are able to develop the necessary skills. Most Venerable Bhante, regarding Sakkaya Ditthya, is it only about the wrong view of the body? How mind gets involved is getting rid of Sakkaya Ditthya. Yeah, it is not only the body. Yeah, not only the body. You know, there are 5 aggregates. Body is the form aggregate, Rupakkhandha. Then we have the feeling aggregate, Vedana. Then we have Sanya Khandha, perceptions. We have Sankhara Khandha, mental formations. And we have Vijnana Khandha, the consciousness. So we can recognize, we can identify, we can think any of these aggregates or many of these aggregates as I, myself, as mine. So, say for example, you have the body and you are going in front of a mirror. What are you seeing? What do you see in the mirror? Yourself, aren't you? Is there? I am there. Well, at least if I can say, okay, it is my image, even that we don't feel, right? I mean, immediately are you going to, beautifying yourself and adjusting yourself? Because I need to be beautiful, I need to look good. So I need to. So immediately we get identified once we see our image in front of the mirror. So this is inherently we have this kind of a wrong understanding, wrong belief. Okay, this body is me, or this body belongs to me, or this body is myself. That's a person. This body represents me. But when you analyze it, so is it the ear yourself? Is the nose yourself? Is the which tooth or teeth yourself? Which one? Or which finger yourself? Can't answer, no? I mean, if you extract your teeth and you give it to the dentist. So have you lost yourself? So if you dissect your whole body, then there's a kind of an understanding will come. So none of these body parts is I. Isn't it? So that's what we do in the 32 parts of the meditation. 32 parts meditation, Dvattin-Sakhara. So we are sort of dissecting our body. Head hair, body hair, nails, teeth, phlegm, blah blah blah. So all these things you are dissecting the whole body, and then you understand none of these parts are I, isn't it? You can't name it. Is the tooth I, or is the nose I, eyes I, phlegm I, urine I? Probably you can say, okay, my eyes is I, but you can't
very unlikely that you say urine is I. That you want to quickly get rid of. But combination we feel like I altogether. When we assemble the whole thing together, we get a kind of a feeling, oh, this is I am, this is myself. So this body belongs to me. So similarly, when we are experiencing some feelings, say you feel happy, so you are explaining it. I am feeling really happy. So I was quite happy by seeing you. After our discussion, I was quite happy. So there I am referring that happiness, the feelings that I am having as I. And on the other hand, suppose you have different perceptions. So say you have kind of an idea about someone. So I thought he's a bad person. So that's a perception you have. So that you are referencing it as I thought. It belongs to me. So that thought belongs to me, and I thought he's a bad person. I think the government is good. I think the government is bad. So different perceptions we have. So we recognize through those perceptions there is a person inside. So this is my idea. And if someone is against it, then I get angry because he is against my idea. So likewise, I have a strong attachment towards my perceptions and recognize a person through these perceptions. And similarly, the mental formation. Say you are a very kind person. Say you are helping others and doing a lot of meritorious deeds. So this kindness. So I am a good person. I am a kind person. I am a lovable person. So likewise, through these qualities, mental formations also we can recognize ourselves. So assume that you have a short temperament. You get quickly angry. And when you are explaining that to someone else, you can say, okay, I don't want. I am enough of him. I don't like him. I am getting quickly angry. So likewise, through using those conditions, qualities available in the mind, then also we can recognize as a person. And when we see something, then there's a seeing. Seer, S-E-E-R. When we are hearing something, then there's a listener. Through listening, we recognize as a person. And when you are, say, doing some bodily activity, so I am walking, I am a pedestrian. Say, when you are tasting, so then you are maybe a customer, this and that. So likewise, all these senses, when we are operating through them, that also cause to recognize as a person, as a I. So very difficult to understand. Difficult in the sense deeply rooted in ourselves. So that is why Buddha, without going to too much complications, so he first asked to look at the body, understand the Kayanupassana, dissect the body and see. Try to go ahead with the elements meditation. So that is actually we are dealing with the Rupakkhanda, materiality aggregate, form aggregate. So when you do that, then after some time, as we discussed yesterday, after some time with elements meditation, probably you may understand, okay, I have lost my shape of the body. I have lost the compactness, the view of compactness. Gana Sanya has lost. Because you understood, okay, constantly what I feel is nothing but hardness, softness, roughness, smoothness, heaviness, lightness, maybe cohesion, fluidity, movement. So likewise, heat and cold. So these are the sort of element characteristics through the body I am feeling, nothing else. So are these things, can we say as I or me or myself? So likewise, your mind start to question yourself. So likewise, the practice helps to penetrate this Sakkaya Ditthi. So, with respect to body, you have strong Sakkaya Ditthi. Through Kayanupassana, you are able to penetrate that. So likewise, you are continuing your practice. Say, when you do Vedananupassana, you are able to penetrate the Sakkaya Ditthi with respect to Vedana, feelings. When you do Chittanupassana, you are able to penetrate Sakkaya Ditthi with respect to, say, mind, that is the consciousness, and maybe even perceptions, and maybe even feelings. So it's a kind of a combination.
And when you are reaching Dhammanupassana, again and again we are very much like revisiting the aggregates, and all the 5 aggregates are properly analyzed further, and the Sakkaya Ditthi is Buddha sort of assigned or Buddha designed it so that further whatever the Sakkaya Ditthi we have being penetrated in the Dhammanupassana. So the Satipatthana really gives a very strong answer to overcome Sakkaya Ditthi. Yeah. Anyway, interesting questions. If you haven't understood, please raise your hand. Otherwise, we are continuing. This is an experience on her meditation. This morning's guided meditation between 8 to 9. I meditated today after some time. I followed your instructions. However, first hour was difficult to be mindful. Thereafter, as advised by you during a Sunday Dhamma Desana, to count 1 to 10, which I did and was somewhat successful. By end of the session, I was able to observe in-breath and out-breath, primary objective. Now I'm sure I can proceed with my meditation practice. Much merit to you. Good. I mean, if you are successful using 1 to 10, later you can reduce it, say 1 to 5. And ultimately you completely stop that. No need to count, but do the mere observation. So with a very silent mind. So this counting is a technique useful at the beginning so that you can avoid distractions. But when mind is capable of doing it successfully, you don't need it. So it's a kind of a tool. So when our mindfulness is weak, we are using that tool. But when it is successful, or rather mind is mindful, then we don't need it. Yeah. Please, Bhante, can you kindly explain Chittakshanaya ma no ikmava? What? Chittakshanaya ma no ikmava. No ikmava? No ikmava. Theruvan sir. Chitakshana, Hari. Okay. So this is Dhammapada. In Dhammapada there is a verse. Kano vema upajjaga. So there is a kana. Kana is the shana sampatti. We have various say good opportunities right now. Say for example, now Buddha's teaching is available. And when that Buddha's teaching is available, so if you have born as a dog, no use. Buddha's teaching is available, but dog can't hear the Dhamma. So he has lost the opportunity. Say he has born in a very far away, where the teaching is not available, and following kind of a miccāditthi. No use. Lost the opportunity. And suppose Buddha's teaching is available in one, say in this realm, but you are born in as a, say, Brahma or someone in a different planet. So altogether you lost. Maybe if you are, Buddha's teaching is available, but you are born as a mentally handicapped person. You can't grasp, you can't understand the teaching. So your intellectual faculties are somewhat, not matured. So then again you lose the opportunity. Lost the opportunity. So likewise, so when we call the kana sampatti, so we have to consider all these factors. So the Buddha's teaching is available, and you are born as a human being. So your mind is not retarded. You are capable of understanding Buddha's teaching, and you are available to the teaching. I mean, you are not in the far. What else? So likewise, these are the opportunities. So actually, we as human beings are so fortunate in that sense. So Buddha's teaching is available. We are born as a human being, and we are able to hear the teachings, and we are able to understand the teachings, and opportunities there to practice. And there are good other Kalyana Mittas also available who are practicing and trying to share something that is also available.
So likewise, these are the opportunities very rarely we get. Dhamma, that's the teaching. Yeah. So likewise, so this is called the chittakkana, or not really chittakkana, rather the kana sampatti. So that is where Buddha mentioned in Dhammapada, kano vema upajjaka. So don't lose the opportunity. Kana teta hi sochanti, kana tita hi sochanti nirayampi samappita. So if you lose the opportunity, probably you might be reborn in a hell realm because you don't know the teachings, you don't know how to practice. So ultimately, you lose the opportunity and may be reborn in a hell realm. Then it's very difficult to come back. So then you have to regret. When the things are available, I didn't do the proper practice. So therefore, Buddha advised not to miss the opportunity. So I think that is what you need to ask. You have mentioned in the question. I hope that is what you want to clarify. May I know who has written? Okay. Yeah. Did I answer the question? සයන්වන්ස ඇත්තටම මම ඇහුවේ මේ අර චිත්තක්ෂණේ මා නොඉක්මාවා කියලා. කියන්නේ මේ හැම චිත්තක්ෂණයක් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැනේ. සිතිවිල්ලක්නේ සයන්වන්ස. ඒ සිතිවිලි හැම එකක්ම අපි ඒ කියන්නේ ඒ වයින් අපි මේ උපාදාන කරගෙන ඒ කියන්නේ සිහියෙන් හිටියොත් අර සිතිවිලි ඔක්කොම අපිට දැනගන්න පුළුවන් කියන එක ලොකු සාවින්නාංශ කියනවා මට ඒක. පාලි මොකක්ද එකක් කියන ඔබ වහන්සේත් කිව්වා චිත්තක්ෂණේ මා නොඉක්මාවා. ඒ කියන්නේ හැම සිතුවිල්ලක්ම අර අකුසලයක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැනගන්නවා කියන එක. දැනගන්න කියලා වගේ. හොඳයි. ඔව් ඒකෙත් වැරදක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි එතන තියෙන්නේ අපිට සතිමත් බව දිනු කරනවා. දිනු කරන්න අපිට හැමදේම තේරෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිව මුලා කරන මට්ටම අඩු වෙලා දැන් හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ අපි සතිය දුර්වල නම් අපේ හිත විසින්ම අපිව සෑහෙන දුරක් ඇදගෙන යනවා. අපිව මුලා කරලා සෑහෙන දුරක් අපිව අරගෙන ගිහිල්ලා පස්සේ හොඳටම නන්නත්තර වුණාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ. නේද? මොකද එන්නම එතකොට ඉතින් ගන්නම දෙයක් නැහැ. ගාගෙන නාගෙන ඔක්කොම වෙලා ඒතර තමයි තේරෙන්නේ. දැන් හැබැයි සතිය දිනු කරන්න ඊට මෙහයින් තේරෙන්න ගන්නවා. ඊට කලින් තේරෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕක තව දිනු වෙන්න සිතුවිලි ඇති වෙන හැටි, සිතුවිලි වෙනස් වෙන හැටි, සිතුවිලි අපිව පොළඹවන්න හදන හැටි, අපි කෑලි ඒකට මුට්ටු කරන හැටි ඒවා තේරෙන්න ගන්නවා. අපි හිතමු යම්සි කෙනෙකුට පුළුවන් වුණා කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම සිතුවිලි වලින් තොරව සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්ශබ්ද මනසක් ඇති කරන්න පොඩි කාලයකට හරි. ඉතින් ඒ බඳු පසුබිමක් තියෙනකොට කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න ඒ සරල නිදහස් නිශ්ශබ්ද පරිසරයක ඔන්න මේ සිතුවිල්ලක් පහළ වෙනවා. නේද? අපිට එතෙන්ට එන්න පුළුවන් නම් ඔන්න හැම චිත්තක්ෂණයක්ම නැත්තම් හැම සිතුවිල්ලක්ම හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන්න අපිට කියන්න පුළුවන් සෑහෙන්න එයා ශක්තිමත් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද එයාව ඒ සිතුවිලි තුලින් මුලා කරන්න තියෙන හැකියාව හුඟක් අඩුයි. මුලදීම එයාට අහු වෙනවා. නියපොත්තෙන් කඩා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේදීම එයාට අහු වෙනවා. අර තරම් කෙලස් ප්‍රවාහයකින් බැට කන මට්ටමට යන්නේ නැහැ. ඊට මෙහාදී එයාට අහු වෙනවා. ඔව් හොඳයි. අනිමිත්ත සමාධිය තුල සිටින විට කම්පන වංචල බැලිය යුතුයද? කම්පන චංචල. වංචල. හරි. කියන්න. පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලමු. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අනිමිත්ත සමාධියට යන්නේ අපි විපස්සනාවක් කරලානේ. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට අපේ කය අපි දුන් කය හරහා යනවා කියලා. කය හොඳට නිරීක්ෂණය කරනවා. කයේ මතුවෙන දේවල් හොඳින් තේරුම් ගන්නවා. අපි හිතමු අපි වඩන්නේ ධාතු මනසිකාරයක් නම් ධාතු මනසිකාරය තුලින් අපි හොඳට මේ ධාතු ක්‍රියාකාරීත්වය වටහා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම වටහා ගනිමින් ඉන්නකොට ඔන්න එක එක ධාතුවේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය ප්‍රකට වෙනවා. තව ඒක වර්ධනය වෙනවා. බොහොම ශීඝ්‍රව මේක සිද්ධ වෙන හැටි තේරෙනවා. හැම ධාතුවක්ම ධාතු ස්වභාවයක්ම නැති වෙලා යන හැටිත් හොඳට තේරෙන්න ගන්නවා. ඒක ඇතුළතත් හොඳට තේරෙනවා. සමහරට එළිය බලද්දී ඒකත් පවා තේරෙනවා. ඉතින් ඔහොම වෙන්න මේකේ ශීඝ්‍ර ස්වභාවය වැඩි වෙනවා. කියන්නේ අපේ මනස තව තියුණු වෙනවා. අපේ සතිය තව තීව්‍ර වෙනවා. සමාධිමත් භාවය තව තීව්‍ර වෙනවා. එතකොට හොඳට අපේ නිකන් අර රෙසොලූෂන් කියලා කියන්නේ බොහොම සියුම් දේවල් පවා පටපට ගාලා තේරෙන්න ගන්නවා. ඒතර දැන් හිතන්න අපි මේ කයට අවධානය යොමු කරන් ඉඳද්දී හැම තැනම ඉතින් ඔන්න බිඳි යනවා.
ඇතිලා නැතිලා යනවා. මේක හරියම ලොකු ශීඝ්‍ර වේගයකින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්තිමට ඕක බල ඉඳද්දී දැන් හිතට මේකේ අරමුණක් ගන්න බෑ. මේකේ නිමිත්තක් ගන්න බෑ එච්චරට වේගවත්. මේක මේ සුදුද කළුද රතුද නිල්ද මොකක්වත් පේන්නේ නැහැ. මේකේ හැඩය මොකක්ද හතර ඇස්ද රවුම්ද මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. මේක පටවිද ආපෝද තේජෝද මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. අර ගන්න පුළුවන් නිමිති ගන්න පුළුවන් ගතිය පොඩ අඩු වෙලා මේක නිකන් අර මේ නිකන් කැඳහැලියක් වගේ නිකන් අර ඔක්කොම එකට මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා වගේ නිකන් ෆ්ලක්ස් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඔක්කොම නිකන් එකට දැන් තියෙන්නේ. හරි අමාරුයි මොකක්වත් වෙන් කරගන්න බෑ. එච්චරට මේ නිමිති ඔක්කොම එකට නිකන් බොඳ වෙලා. දැන් එතන කිසි ආසාවක් එන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් දකිද්දි නේද? දැන් අපි චිත්‍රයක් බලනකොට ඒ චිත්‍රය හොඳට රේඛා ඇඳලා තියෙනවා නම් පාට කරලා තියෙනවා නම් එක නිරූපණ ඔක්කොම තියෙනවා නම් මේ ඉන්නේ ළමයෙක් මේ ඉන්නේ ස්ත්‍රියක් මේ ඉන්නේ පුරුෂයෙක් මේ ඉන්නේ සතෙක් එහෙම ලස්සනට ඒවා නිරූපණය කරලා තියෙනවා නම් ඒ පාට වලින් ඉතින් ඒකට මුලා වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි නේද? ලස්සනයි බොහොම සඳහා කාලේ චිත්‍රයක් කියලා ඉතින් සල්ලි දීලා අරගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා රාමු කළා තියාගන්න පුළුවන්. මොකද ලස්සනයිනේ. නමුත් ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම අර විදිහට බොඳ වෙලා ඔක්කොම නිකන් බ්ලර් වෙලා එහෙම තියෙද්දි ලස්සනක් නෑ නේද? එතකොට මේක දියසායන් චිත්‍රයක් ඒකට ඔන්න වතුර වැක්කිරලා. ඔක්කොම නිකන් අර රේඛා මැකිලා ගිහිල්ලා. රේඛා ඔක්කොම නිකන් බොඳ වෙලා. ලස්සනක් නෑනේ නේද? දැන් ඒක නිරූපණය වෙන්නේ නෑ. සත්තු මේ දරුවෝ ස්ත්‍රී පුරුෂයෝ එහෙමවත් නැහැ. ඔක්කොම නිකන් බොඳ වෙලා. ලස්සනක් නෑනේ. අපිට එච්චර ප්‍රියක් ඇති වෙන්නේ නෑ. අපිට ඒකේ මුලා වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඔක්කොම නිකන් බොඳ වෙච්ච ගතියක් තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔය වගේ වෙනවා අපි භවනා කරගෙන යනකොට අර මුලින් අපි හොඳට සිහිය දියුණු කළා මේවා විස්තර බලද්දී විස්තර එන්න හොඳට පේනවා. පස්සේ මේවායේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය, දුක්ඛ ලක්ෂණය, අනාත්ම ලක්ෂණය ප්‍රකට වෙන්න මේවා ඔක්කොම නිකන් බොඳ වෙලා මේවායේ නිමිති ගන්න බැරි තත්යකටපත් වෙනවා. එතකොට අන්න හිතට මේක එපා වෙනවා. නිමිති ගන්න බෑ. අන්තිමට නිමිති නොගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්න හිත. දැන් මොකද වෙන්නේ? නිමිති නොගැනීම නිසා අන්න හිත නිදහස්. මේක අල්ලගෙන හිටියේ නිමිති ගැනීම හරහා නිමිති තුලින් තමයි මෙයා මේකේ රූප ඡායාවන් මේකේ හැඩේ මේකයි මේකේ පාට මේකයි ලස්සනයි කැතයි අරකද මේකද කියලා මේ නිමිති ගනිමින් හිටියේ. නමුත් හුඟක් ශීඝ්‍රගාමීව මේ වැඩේ සිද්ධ වෙනකොට නිමිති ගන්න බෑ. දැන් හිත ඒකෙන් අයින් වෙලා ඔන්න යනවා අනිමිත්ත පැත්තකට. නිමිති නොගන්නා මට්ටමකට. ඒක තමයි කියන්නේ අනිමිත්ත මේ විමුක්ෂ මුඛයක් කියලා. හිත නිමිති නොගැනීම තුලින් නිදහස් වෙනවා. తాවකාලිකව. අපි తాවකාලිකව හිත නිදහස් වුණා නිමිති නොගැනීම තුලින්. දැන් ඒතර නිදහස් වුණාට පස්සේ දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? මොකද හිතන්නේ? නිදහස් වුණාට පස්සේ දැන් මේක අහන්නේ. නිදහස් වුණා. දැන් ඉන්නේ අනිමිත්තේ. දැන් ඒතර මේකේ කම්පන චංචල දැන්නව ඇති ඉතින්. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? ආයෙ ගිහිල්ලා මේකේ ඉන්නේ නැතුව මේක ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේද? අවශ්‍ය නැහැ නේද නේද? ඉතින් අපි මේකෙන් නිදහස් වීමක් නේ දැන් මේ උනේ. මේක දැකලා මේකේ පා වෙලා ඒ තරමට මේකේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය හොඳට තේරුම් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔන්න හිත නිදහස් වුණා. පොඩ්ඩක් ඉතින් විවේකේ ඉන්න දෙන්නයි තියෙන්නේ. අනේ යත්තම් යන්තම් දැන්වත් නිදහස් කියලා නේද? ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මුලදී ඒ අනිමිත සමාධිය ඊට පස්සේ මේ දියුණු කරන්න ඕනේ. හිතන්න දැන් විනාඩියකට තමයි මෙයාට යන්තම් නිදහස් වෙලා ඉන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඉන්න අමාරුයි. ආයෙ ගිහින් නිමිති ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අමුතුවෙන් කම්පන චංචල බලන්න ඕනේ නැහැ. එයා බලාවි. මොකද එච්චරට මේක ගිහිල්ලා ඇලෙනවා. ගිහිල්ලා ආයෙ මාක් කරේ අල්ලනවා. ආයෙ ගිහිල්ලා ඔන්න පැටලෙනවා. හිතන තරම් ලේසි නෑ. මේක නිදහස් කරලා තියාගන්න එක ලේසි නෑ. ඒ හින්දා අමුතුවෙන් කම්පන චංචල බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නොබලා අනිමිත්තේ ඉන්නකොට හිතේ තියෙන පරණ පුරුද්දට මොනවා හරි අල්ලාවි. ඉතින් එතකොට යන්න පුළුවන් නම් අපිට සතිමත් වෙලා ඒක අත්හැරලා දාන්න අන්න තව පොඩ්ඩක් ඉන්න පුළුවන්. තව විනාඩියක් ඉන්න පුළුවන් අනිමිත්තේ. ඉතින් ඔහොම තමයි මොක වර්ධනය කරන්න තියෙන්නේ. හරි ලස්සනට කියනවා ඉතින් ඔය කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ චූල ශුන්්‍යත සූත්‍රයේදී මහා ශුන්්‍යත සූත්‍රයේදී ශුන්්‍යත සූත්‍රවලදී හරි ලස්සනට ඔය විස්තර කරනවා කොහොමද මේක තව වර්ධනය කරන්නේ. මේ අපි හදාගන්න කුසලතාවය අනිමිත්ත කියන ඒ කුසලතාවය කොහොමද තව වර්ධනය කරන්නේ කියනවා මේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඉන්න පුළුවන් නම් අනිමිත්ත ස්වභාවය තුළ යම් වෙලාවක් එතෙන්දී ආයි මේක බලන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක දැන් වර්ධනය කරන්න. අනිමිත්තේ අඩුතරමින් අපි විනාඩි 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් වගේ ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට මේ අනිමිත්ත සමාධිය වර්ධනය කරන්න ඕනේ. එතකොට අන්න හිතට තේරෙනවා මේ යන්තම් මෙහෙමත් ඉන්න පුළුවන් නේ කියලා තේරෙනවා.
අන්න හරි. ලොකු සානසෙන් අහුවනම් කියන්නේ ඕක තමයි. දැන් යන්තම් මේ පොඩ්ඩක් හොදලා ගත්තා ආයෙත් ගිහින් ඉතින් අල්ලන්නද කියලා අහනවා. හොඳයි. වේදනානුපස්සනාව දිගු කලක සිට කරගෙන යමි. ක්‍රමයෙන් සිත එයින් නිදහස් වන බව පෙනේ. ඒ අතරතුර සංඥා සංකාර දැනෙන බව පෙනේ. එය නිවැරදිද යන්න උපදෙස් දෙන්න ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. හොඳයි. වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වේදනානුපස්සනාව හොඳට වර්ධනය කරනකොට බොහොම සියුම්ම වේදනාවන් ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. ඒවයෙන් අපි හිතමු යම් අවබෝධයක් එන්න ගන්නවා. ඒකේ වර්ධනය වෙන්න අපිට සංඥාත් තේරෙන්න ගන්නවා. එතන අපි හිත දිහා බලනවා දැන්. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු චිත්තානුපස්සනාවට ධම්මානුපස්සනාවට ඉබේම එනවා. මොකද මේ වමනා කරන කුසලතාවය දැන් වේදනානුපස්සනාව හරහා අපි හිතමු කායනුපස්සනාව හරහා වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් එතකොට අන්න යාට ඉබේටම පේනවා දැන් ඔන්න හිතේ සංඥා ඇති වෙන හැටි, හිතේ නිකන් චිත්ත රූප මැවෙන හැටි. ඒවට කෑලි මූට්ටු කරන හැටි, සංස්කරණ කරන හැටි, අල්ල ගන්න හැටි ඒවට. නැත්තම් ඒ සංඥාවට කෙනෙක්ව ඈඳ ගන්න හැටි. හිතන්න පුංචි සංඥාවක් මතුවුණා. පුංචි සංඥාවක් නිකන් ඡායාවක් හිතේ. නමුත් ඒ ඡායාව අපි ඡායාවක් වශයෙන් හඳුනගන්නේ නැහැ. අපි කියනවා මේ ඉන්නේ මගේ දරුවා. මේ දරුවා, මේ ඉන්නේ අම්මා, මේ ඉන්නේ මගේ තාත්තා කියලා අපි ඒ සංඥාවට දාගන්නවා නමක්. සංඥාවට පුජ්‍යලයක් ආරෝපණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්න දිගට යනවා. දරුවා කෑවද දන්නෙත් නැහැ, බෙව්වද දන්නෙත් නැහැ, අම්මා මේ අද ඉව්වද දන්නෙත් නැහැ, අම්මා මේ මොනා කළාද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න දිගට යනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ සංඥා වශයෙන් හඳුනා ගන්න අන්න ඉතින් ගැට ගැහිලි නැහැ. සිතුවිලි ගැට ගැහෙන කෙලස් ගැට ගැහිල්ලක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට සතිපට්ඨානෙ දියුණු කරද්දී ඔය වගේ ටික ටික මේ ගැටේ ලිහෙන්න ගන්නවා. අපිම ගහගත්ත ගැටයක් තියෙන්නේ. පම්ම ගාලේ වැටලා ඉන්නේ අපිම ගහගත්ත ගැටේක. ඒක පොඩ ලිහිලා ඉතින් අන්තිමට ඉතින් සරලව ඉන්නයි තියෙන්නේ. සරලව ඉන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඉන්නයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන ආයි පටලව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හිත විහිම් පටලව ගත්තොත් ආය නිදහස් කරගන්න. ඉතින් එතන තමයි තියෙන්නේ ධම්මානුපස්සනාවේ අපි කියමු ඔය පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාවක් වගේ කතා කරද්දී කියන්නේ අපිට උමනා දැන් හිත නිදහසේ තියාගෙන ඉන්න. උපාදාන වලින් තොරව තියාගෙන ඉන්න. අනිශ්චිතව තියාගෙන ඉන්න. බොහොම සරලව තියාගෙන ඉන්න. හැබැයි අපිට එහෙම උමනාවක් තිබුණාට හිතේ තියෙන අර පරණ පුරුද්දට ගිහිල්ලා එයා පැටලෙනවා. ආයෙත් ගිහිල්ලා උපාදාන කරගන්නවා. ආයෙත් ගිහිල්ලා නිශ්චිත වෙනවා. ආයෙ ගිහිල්ලා යා මොකක් හරි ගෑවෙනවා. දෙයක් ඇසුරු කරන්න යනවා. ඉතින් එතකොට අන්න දැනෙනවා හරිම අයියෝ මේ ආයෙත් නිකන් හරි වෙහෙසක් දැනෙනවා. ආයෙත් නිකන් අර මේ ගාගත්ත නේද කියලා දැනෙනවා. එතකොට ඉතින් ආයෙ නිදහස් කරන්න. එයා ඉන්නවනම් තනියෙන් පාළුවෙන් කෙනාට වඩා බොහොම නිදහසෙන් ඉන්න දෙන්නයි තියෙන්නේ. හොඳයි. This is the last question. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. ලෞකික උපේක්ෂාව සහ ලෝකෝත්තර උපේක්ෂාව අපහට පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භව චිර ජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔකට මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් මුලින්ම. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය උපේක්ෂාවක් තියෙනවා කියලා හිතන්නේ හිතන්න දැන් අපිට එච්චර මුදල් හදල් නැහැ. එච්චර කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම ඉඳද්දී යම්කිසි කර කියා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන බොහොම බලවත් කෙනෙක් ඔන්න අපිට හිරිහැර කරනවා. දැන් මොකද අපි කරන්නේ? පුළුවන් ද ගහ ගන්න, බැන ගන්න යන්න? බෑනේ නිකන් කළු ගලේ ඔලුව ගහ ගන්න නෙවෙන්නේ නේද? දැන් අපි හරි දුර්වලයි. අපි හරි දුප්පත්. ලොකු ශක්තිමත් බවක් නැහැ අපිට. හැබැයි ඉතින් කවුරු හරි බලපුලුවන්කාරකමක් තියෙන කෙනෙක් පොඩි සද්දයක් දානවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මොකද කරගන්න බැහැනේ. කළු ගලේ ඔලුව ගහනවට වඩා හොඳයි නිකන් ඉන්න එක. ඒතරත් තියෙන උපේක්ෂාවක් නේද? ඒ උපේක්ෂාව ඉතින් ඇති ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ඉතින් මේ කරගන්න බැරි කමට උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් බොහොම ලෞකික මට්ටමේ නිකන් මේ මෝඩකමට තියෙන උපේක්ෂාවක්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්න තව පැත්තකින් කියනවා නම් අපි තුමු බලපුලුවන්කාරකමක් තියෙද්දි නිකන් අර පොඩි එකෙක් පොඩ්ඩක් මේ අරක්කු ටිකක් බීලා වාක් හරි කෑ ගහනවා. තේරෙනවා දැන් ගිහිලා වැඩක් නැහැ නේද කියලා නිකන් ඉන්නවා. එතකොට මොකක්ද තියෙන උපේක්ෂාව? ඊට වඩා ටිකක් ප්‍රබලයි නේද? ඒ කියන්නේ යම් ප්‍රඥාවක් මත පිහිටලා
මේ නිකම් මේ ගැරන්ටි මරලා පව පුරව ගන්න මොකද කියලා නිකන් තමන්ට හැකියාව තියෙනවා, බල පුළුවන්කාරකම් තියෙනවා, සල්ලි තියෙනවා, ඔක්කොම තියාගෙන හැබැයි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැතුව ඉන්නවා. ඒක අරිට වඩා හොඳයි නේද? අරිට වඩා යම්කිසි ගුණධර්ම මත පිහිටපු ගතියක්, ප්‍රඥාවක් මත පිහිටපු ගතියක් එතන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ උපේක්ෂාව ඉතින් ඔහොම හදාගෙන يعني අපිට පොඩ විශ්ලේෂණය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු කෙනෙක් ටික ටික සමාධියක් දියුණු කරනවා. සමාධියක් දියුණු කළා එයාට ඔන්න ප්‍රථම ධානයේට එයා හිතපත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට හිත නැවත නැවත ඒ අරමුණට නැංවෙනවා. ඒ අරමුණ හොඳට විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒ තුලින් යම්සි ප්‍රීතියක් පහළ වෙනවා. යම්ස් කායික මානසික සුවයක් දැනෙනවා. හොඳ ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙනවා. ප්‍රථම ධානය කියලා අපි කියනවා. සතුටක් තියෙනවා. ඒකේ නොසෙල්ලී හිත තියෙන හොඳට. ඊට පස්සේ තව ඕක වර්ධනය කරනවා. දෙවෙනි එකට යනවා. අර විතක්ක ਵਿਚාර හැලලා දැන් හිත හොඳට මේ අරමුණට හිතන්න මේකේ කියලා අරමුණ හිත එකපාරක් මේකට නැංගුවාමයි මේකත් එක්කම ඉන්නවා. ආයේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. නැවත මේකට හිත නංවන්න ඕමනා නැහැ. විතක්ක ਵਿਚාර කියලා ඒ දෙවෙනි මට්ටමේ එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක නිකන් අර ඇණයක් තියලා ගැහුවා වගේ අරමුණ තුල හොඳට கிඳා බහැලා ඉන්නවා. ඉතින් බැලුවාම මොකද හිතෙන්නේ? ප්‍රබලයි. කලින් සමාධියට වඩා හොඳ ප්‍රබලයි. එතකොට තියෙන හරි ප්‍රීතියක්. දැන් කෙලස් වලින් දෙවිල්ලක් නැහැ. හරිම ප්‍රීති ස්වභාවයකින් ඔන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඔකත් තව දියුණු කරනවා. ඔන්න තෘතිය ධානයට යනවා. ඉතින් ඒකේ මේ පහළ වෙන ප්‍රීති ස්වභාවයන් තේරුම් අරගන්නවා. මේක ටිකක් රළුයි. මේකේ නිකන් ඇඟ කිලි පොලා යනවා, නිකන් පැද්දෙනවා. ඔය පොඩි නිකන් තියෙන්නේ නිකන් චංචල ස්වභාවයන්. ඉතින් ඒක ටික රළු වැඩි. ඉතින් ඒ ටිකත් අත්හැරලා දාලා ප්‍රීතියත් අත්හැරලා දාලා බොහොම සුවසේ ඉන්නවා. හොඳට සංසිඳීමෙන් ඉන්නවා. සුවසේ සතුටින් සාමකාමීව ඉන්නවා. ඔන්න අපි කියන තුන්වෙනි ධ්‍යානය කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ යනවා හතරවෙනි ධ්‍යානට. දැන් මේ සතුටත් අයින් කළා උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. මොකක්වත් නැණි ගැල්ලතුර වගේ උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔන්න මේවා ලෞකික උපේක්ෂා. මේ හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් එයා ලබන උපේක්ෂාව ලෞකික උපේක්ෂාවක්. ඉතින් මේවා තව එහාට ගිහිල්ලා ඕනනම් අපි හිතමු අරූපාවචර ධ්‍යාන වලට යනවා. ඒවෙත් තියෙන ඔක්කොම තියෙන ලෞකික උපේක්ෂා. දැන් ඊට පස්සේ අපි තුමොන්න කෙනෙක් විපස්සනාවක් වඩනවා. විපස්සනාවක් වඩද්දී හිතන්න දැන් එතනත් හම්බ වෙනවා තියෙන උපේක්ෂාවක්. දැන් අපි තුමාර අපි කලින් විස්තර කරා වගේ ධාතු මනසිකාරයක් වඩනවා. දැන් මේ මුලින් නම් මේ කය දිහා බලමින් හිටියා. ඒක වැටහෙනකොට ඉතින් එක්තරා අන්දමක උපේක්ෂාවක් තමයි එන්නේ. මේකට දැන් ඉස්සර වගේ ඇලෙන්නෙත් නෑ. ලොකුවට මේකත් එක්ක ගැටෙන්නෙත් නෑ. මහා ලොකුවට නිකන් කෑ ගහන්න යන්නෙත් නෑ. මොකද නිකන් උපේක්ෂාවක් වර්ධනය වෙලා. මොකද මෙතන අවබෝධයක් එක්ක ප්‍රඥාව එක්ක යම්කිසි උපේක්ෂාවක් වැඩිලා. හිත ඉන්නෝ යම්කිසි අවබෝධයක් මත පිහිටාගෙන ලොකු සතුටක් ඇත්තෙත් නෑ, දුකක් ඇත්තෙත් නෑ. අන්න හිතේ යම්කිසි උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. හිතන්න තවත් එහාට යනවා. තවත් එහාට ගිහිල්ලා හිත මේ අරමුණු ඔක්කොගෙම නිදහස් වෙනවා. අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ අනිමිත්ත මට්ටමකට එනවා. එකක්වත් නිමිති ගන්නෑ. දැන් මොකද්ද හිතේ වේදනාව පැත්තෙන් කියනවා නම් මොකද්ද තියෙන වේදනාව? සැප වේදනාවද, දුක් වේදනාවද, උපේක්ෂා වේදනාවද? හුඟක් විට උපේක්ෂා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතේ ඇත්තටම කියනවා නම් අර යාට ආවේනික වේදනාව පැත්තෙන් ගත්තොත් කියන්න වෙන්නේ අර තියෙන උපේක්ෂාවක් කියලා තමයි. කියන්නේ ඇල් වතුර වගේ ගතියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමනේ අපි හිතමු. දැන් ඔන්න වතුර තිබුණා. වතුරේ රහ මොකද්ද? වතුර මොන රහයිද? වතුර රහයි. වතුර පැණි රහයිද? නැත්නම් වතුර තිත්ත රහයිද? නෑ වතුර රහයි. අන්න තියෙන්නේ ඇල් වතුර වගේ නේද? දැන් ඔකට සීනි දැම්මොත් නිකන් අන්න ඒක නිකන් අර මොකද්ද උඩට ගත්තා වගේ නේද? නැත්නම් ඔන්න දොඩම් ටිකක් දැම්මොත් කිරි ටිකක් දැම්මොත් නේ උඩට ගත්තා වගේ. හරි රසයි, පැණි රසයි, අරකයි මේකයි කියලා. ඒ අර තිබිච්ච උපේක්ෂාවෙන් ඔන්න ගත්ත උඩට. එහෙම නැත්නම් මේකට දානවා මොන හරි ඇඹුල් ටිකක්. කසාය ටිකක් දානවා. දැන් ඉතින් හරි ඇඹුලයි, ඉතින් කට ඇඹුල් වෙනවා, බොන්නත් අමාරුයි. අන්න යටට ගිහිල්ලා. දුක පැත්තට ගිහිල්ලා නේද? ඒතර වතුරේ තියෙන්නේ මොකද්ද? උපේක්ෂාව වගේ දෙයක් නේද? එයාට තියෙන්නේ ඇල් වතුර වගේ. විශේෂ රහක් නැහැ. ඉතින් අපේ හිතෙත් ඔන්න ඔය වගේ தත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන් බැලුවොත්
නිකන් ඔරිජිනල් මට්ටම කියනවා නම් නැත්නම් නිකන් එයාටම ආවෙනික මට්ටම කියනවා නම් ඒක නිකන් අල් වතුර වගේ තමයි. ඉතින් අපි ඕකට දානවා කෑලි. එක වෙලාවට ඔන්න ඔකට මෛත්‍රිය දා ගන්නවා. වෙලාවට ඔන්න ශ්‍රද්ධාව දා ගන්නවා. වෙලාවට නිකන් ලොකු ප්‍රීතියක් දා ගන්නවා. ඒතකොට නිකන් අර සීනි දැම්මා වගේ, කිරි දැම්මා වගේ, දොඩම් දැම්මා වගේ නේද? හරිම ලස්සනයි අම්මේ කියලා ඉතින් හරි සතුටින් ඉන්නවා. තව වෙලාවකට දා ගන්න වෙන එකක්. හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා, ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වෙලා, මසුරුකමක් ඇති වෙලා ඔන්න යටට ගිහිල්ලා නේද? හිත දැවෙනවා. එතකොට මේ උඩයි යටයි කියන්නේ හිතේ දේවල්ද? මේ අපි දැන් සීනි කියන එක, දොඩම් කියන එක වතුරට අයිති දේවල්ද? නෑනේ නේද? අපිනේ දැම්මේ. නැත්තම් කසාය කියන එක, ඇඹුල් කියන එක, ලුණු කියන එක වතුරට අයිති දේවල් නෙමෙයිනේ නේද? වතුරේ තිබුණ නිකන් ඇල් වතුර. අපේ හිතෙන් ඔය අපි තුමු ඒකට දාන අලුත් කැලරි ටික අපි තුමු මෛත්‍රී වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රද්ධාව වෙන්න පුළුවන්. අහර මෙහි ඒ කියන්නේ පොසිටිව් පැත්තක් ගත්තොත් ඒවත් හිතේම දේවල් නෙමෙයි ඉතින්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් ද්වේෂය, රාගය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය යට පැත්ත ගත්තොත් ඒකත් හිතේ දේවල් නෙමෙයි. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ පබස්සර මිදම් බික්කවේ චිත්තං තංචකෝ ආගන්තුකෙහි උපක්ඛිලේසෙහි උපක්ඛිලිට්ඨ. මහණෙනි මේ හිත ස්වභාවයෙන් ප්‍රභාෂරයි. ස්වභාවයෙන් හරිම පිවිතුරුයි. හරි සරලයි. පිරිසුදුයි. ඉතින් ඒකට මේ එළියෙන් දාන කැලේ ටික හින්දා තමයි මෙයා අපවිත්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා වර්ණ ගැන්විලා තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුහාඳුරු කියන්නේ ඉතින් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්න විපස්සනාව හරහා නැවතත් අර ඇල්ලතුර ගතියට යන්න පුළුවන්. හිතට ආවේනික පිරිසුදු බවට යන්න පුළුවන්. එතන ಜಾති ભેදයක්වත්, ආගම් ભેදයක්වත් මොකක්වත් නැහැ. මිනිස්සේ වශයෙන් අපි කාටත් උරුමයි බඳු තත්ත්වයක්. එතෙන්ට තමයි ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි එක්කගෙන යන්නේ. හිතන්න කවුරු හරි ඔතෙන්ට ගියා කියලා. දැන් එයාට ඒ තියෙන්නේ සැප වේදනාවක්ද අර සීනි කිරි දැම්මා වගේ දුක් වේදනාවක්ද නැත්නම් අපි තුමු ඇඹුල් ලුණු කසාය දැම්මා වගේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? උපේක්ෂාවක් තියෙන නේද? එයාට තියෙන සරල හැල්ලතුරගේ ගතියක්. ඉතින් එහෙම තමයි අපිට ඕක අත්දක්වන්න වෙන්නේ. එතන තියෙන හැබැයි උපේක්ෂාව නිකන් අර මුලින්ම මං කිව්වා වගේ අඥාන උපේක්ෂාවක් නෙමෙයි. මේක මේ ප්‍රඥාවක් මත නැවත ආපසු පැමිණීමක්. හිතේ තිබිච්ච ඒ වර්ණ ගැන්වීම් ටික ඔක්කොම අයින් වෙලා. හිතේ තියෙන කන්ඩිෂනින් කියලා අපි කියන්නේ. කන්ඩිෂන් වෙලා අපේ හිත තියෙන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් කළා වගේ අපේ හිත තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම අන්න ලිහලා දාලා. ආයෙත් අන්න ඇල්ලතර වගේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. හිතන්න අපි නිකන් වෝටර් පියුරිෆිකේෂන් කරනවා කියලා වතුර ඔක්කොම පිරිසිදු කරනවා කියලා. වතුරට ඔන්න ජරාවල් ඔක්කොම එකතු වෙලා තියුණා. ඉතින් ඒක ෆිල්ටරයක් හරහා යවනවා. ලොකු ෆිල්ටරයක් හරහා යවනවා. ඔන්න ගල් ටික අයින් කරා, රොඩු ටික අයින් කරා. අන්න යම් පමණකට ඔන්න පිරිසිදු කරගත්තා. ඔන්න ඊට වඩා සියුම් පෙරණයක් හරහා යවනවා. හොඳ ඊට වඩා සියුම් ෆිල්ටර් එකක්. ඔන්න තවත් ටිකක් පිරිසිදු වෙනවා. අපි මේකට තා මොනවා හරි මේ කිමිකල්ස් මොනවා හරි දාලා තවත් පිරිසිදු කරනවා. තවත් ඔන්න අපද්‍රව්‍ය අයින් වෙනවා. ඉතින් ඔහොම අපි තුමු ස්ටේජස් කීප එකකින් මේක පිරිසිදු කරගෙන ගියා නම් අන්තිමට මොනවද හම් වෙන්නේ? අන්තිමට පිරිසුදුයි මේ කියලා කියන්න වෙන්නේ මොන මට්ටමට ආවහමද? මොන මට්ටමට ආවමද කියන්න වෙන්නේ දැන් තමයි දැන් නම් 100% පිරිසුදුයි කියලා. කියන්නේ මොන මට්ටමට ආවමද? බොන්නත් පුළුවන්, රහක් ඇත්තෙත් නැහැ. මේ වතුර දැන් H2O that's it. nothing else. H2O හැර වෙන මොකුත් නැහැ දැන්. ඔතෙන්ට ආවනම් ඔන්න අපි කියනවා ඔන්න දැන් නම් 100%ක් පානීය ජලය, පිරිසුදු ජලය. ඔන්න වගේ තමයි ඉතින්. අපිත් ඉතින් එතකොට අපේ මේ හිතටත් ඔන්න වගේ පියුරිෆිකේෂන් process එක තමයි යන්න තියෙන්නේ. පිරිසුදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් මෙතනත් අපි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඉතින් මේකට මන් දන්නේ අපි මේ දීලා තියෙන ලොකු නම් ලෝකෝත්තර සමාධිය. ලෝකෝත්තර උපේක්ෂාව. කියලා ඉතින් අපි එක එක නම් දෙනවා. මන් දන්නේ ඔච්චර ඉතින් තරංග ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ වගේ ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. අර අපිට වෙලා තියෙන්නේ මේ බෞද්ධයින්ට අර ඔක්කොම කෑලි එකතු කරගෙන අභිධර්මෙත් එහෙන් කෑල්ලක් දාලා මෙහෙන් තව දේවල් දාලා මෙහෙන් රැස් විහිදෙනවා මෙහෙන් උඩින් යනවා හරි අමාරුයි මලාට කරගන්න බෑ. ඇයි ඉතින් කොහොමද මේ නිකන් ඔය සක්මන් කරලා උඩින් යන්නේ කවද්ද? කොච්චර මම මේ සක්මන් කළත් මේ රැස් විහිදෙන්නේ නැහනේ. බෞද්ධයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපේ ලොකු සංස්කෘතිය හරියටම හරි. ඔය හිතන්න ඔය කවුරු හරි මේ මුස්ලිම් පුංචි දරුවෙක් ක්‍රිස්තියානි දරුවෙක් කියලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා.
අනේ ලස්සනට අල්ලනවා. මේ මොකක්වත් නැහැ උඩින් යන්න උමනත් නැහැ. ත්‍රිපිටකය දන්නෙත් නැහැ. ලස්සනට මේ සතිය දිනු කරනවා. නිකන් ප්‍රශ්නේ අපි හිතමු කමඨාන් වාර්තාව ලියන්න කිව්වහම හරියටම දැනෙන දේ ලියනවා. ඉතින් අපිට එහෙම බෑනේ. ඉතින් අපි රටේ නැති කෑලි දාලා නිකන් අර අච්චාරු කරගන්නවානේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අර කලින් අපි කතා කරා වගේ මේ හුඟා දේවල් අපි දැනගෙන හුඟා සංස්කෘතික දේවල් මේකට ඔබාගෙන ඉතින් පසු කාලිනව ආපු Hindu ආభాෂයෙන් ආපු දේවල් වෙන වෙන ආගම් වලින් ආපු දේවල් ඕවා දාලා ඔක්කොම නිකන් පටලවගෙන තියෙන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු අර සරල මේ දහම අර මේ ඔක්කොම දාගත්ත පිට දේවල් වලින් ඔක්කොම වැහිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඒක අපිට වෙලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හරීම බොහොම නිර්මල දහමක්, බොහොම අහිංසක දහමක්, පිරිසුදු දහමක් දේශනා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා වෙනුවට අපි ඒක පිටින් ඇනලයිස් කරන්න යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම මේ සූත්‍රය කියලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද වෙන්න පුළුවන්? මම මේ කළා බලනවා නෙවෙයි. මම හිතලා බලනවා. මෙහෙම දන්නේ නැහැ. කියලා ඉතින් මම ඔන්න තියරි එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මම තියරියක් හදුවාට පස්සේ ඉතින් තව එක්කෙනෙක් තව තියරියක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඕකට පොතක් ලියනවා. මෙහෙමයි ඊට පස්සේ ඕක කටපාඩම් කරගන්නවා යාගේ ගෝලියෝ ටික. ඔහොමනේ වෙන්නේ ඉතින්. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කවුරුත් නැහැ. පොත් ටික කටපාඩම් කරගෙන මේකේ මෙච්චරක් තියෙනවා මේකේ මෙච්චරක් තියෙනවා වගුවේ මෙච්චරයි අරක මෙච්චරයි මේක මෙච්චරයි කියන ඔන්න පාස් වෙනවා. බෞද්ධයන්ට වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි. ඉතින් ඒකයි අර ඒ දවස්වල බුදුරජාණන් වහන්සේව හම්බෙන්න ආපු අර අපි කියමු නාලක ඒ ගෘහපති කවුද මන්දා කියන පරිබ්‍රාජකෙක් හරි කවුරු හරි ඉතින් ප්‍රශ්නය ඇහුවා උත්තරේ දුන්නා තේරුම් ගත්තා තනියෙන් ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරා රහත් වුණා. හිතන්න සුනීත සෝපා කළා. ඉතින් මගදී හම්බුණා මේ වසුරු කඩක් අරන් යන්නේ නරකද මහණුනා නම් ඕක කරනවට වඩා කියලා ඇහුවා එන්නම් කියලා කිව්වා එකන් ගියා මහාන කළා කමටහනක් දුන්නා ඒක වැඩුවා රහත් වුණා නේද? ඒ නිසා අපි ගා කැලි මූට්ටු කරගන්න ගියාම රැස් විහිදවන්න ගියාම එතකොට නම් ඉතින් අමාරුයි. මේ කපේට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වැඩේට බහගෙන යනවා නම් ඉතින් පොඩ පාර තේරෙන්න ගන්නවා. කරන්න ඕනේ දේ මේකයි කියලා Tamanටම වැටහෙන්න ගන්නවා. ඒකයි සතිපට්ඨානේ තියෙන වටිනකම. මේකට හැබැයි අපි බහින්න ඕනේ. අපි වතුරට බහැලා තමයි පීනන්න තියෙන්නේ. නැතුව ගොඩ ඉඳන් පීනලා වැඩක් නැහැ. සතිපට්ඨානේ වඩනවා කියන්නේ වතුරට බහිනවා කියන කාරණේ. ගොඩ ඉඳන් අපි තීසිස් එකක් ලියනවා නෙමෙයි. කවදාවත් වතුරට බැහැන්නේ නැතුව හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මා කරි රිසර්ච් එකක් කරනවා. පිහිනීම ගැන. ඔගේ මාකට ලස්සන කතාවකුත් තියෙනවා. ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙකුයි තොටියෙකුයිද කොහෙද යනවලු නේද? ඔගේ මොකක් හරි කතාවක් තියෙන ලස්සන. දැන් මේ ප්‍රොෆෙසර් ඇවිල්ලා මේ පිහිනීම ගැන මේ කෙල පැමිණි කෙනෙක්. කවදා පීනපු කෙනෙක් නෙමෙයි. වතුරට බැහැලා නැහැ. වතුරේ තියෙන සංයුතයද යන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝක්ස් එහෙම තියෙනවනේ. එක එක සමනල ආර කියයි, අර ආර කියයි, මේ ආර කියයි. ඉතින් උගාත් දේවල් ඉතින් දාලා ඉතින් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් පිහිනීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මිනිස්සයා මේ අපි තුමු උන්න ගඟෙන් ගොඩ වෙන්න කියලා තොටියෙක් එක යනවා. ඉතින් අහනවලු ඉතින් මේ වතුරේ මොනවාද කෙමිකල්ස් තියෙන්නේ මොනවාද මේ සංයුතිය කොහොමද අරකයි මේකයි ඉතින් ඔබ දන්නවද? නෑ මම නම් දන්නේ නෑ. තොටිය ඉතින් මොකුත් දන්නේ නෑනේ. ඉතින් වාක් හරි හේතුවකට ඔන්න ගඟ මැද්දේදී ඔන්න ඔළුව පෙරලෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අනේ අර මොකුත් දන්නේ තොටිය ගොඩ වෙනවා. අර ප්‍රොෆෙසර් ගිලෙනවා. ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් මොකද අර තොටිය දන්නවා පීනන්න දන්නවා අවශ්‍ය දේ ඒකයි නේද? අපි මේ පීනන්නේ නැතුව අපි ඔන්න වටෙන් අත ගන්නවා. අපි මේ එළියෙන් ඇනලයිස් කරන්න යනවා. ඉතින් ඔතන තමයි අපි වරද්දගත්ත තැන. අපි දැන් කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ දහම ටික ටික වර්ධනය වෙනකොට එක්තරා අවධියකදී ඇති වුණාලු එක්තරා අන්දමක පොඩි විවාදයක්. මේ පරියත්තියද ප්‍රතිපත්තියද? පරියත්ති කියන්නේ හොඳට මේක ඇනලයිස් කරලා විශ්ලේෂණය කරලා මතක තියාගෙන පුළුවන් තරම් පොත්පත් පාඩම් කරලා ඒ යන පැත්ත. ඉගෙන ගන්න පැත්ත, ඇකඩමික් පැත්ත. අනිත් එක තමයි ඒවා වැඩි ගාව ගන්න නැතුව ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. නේද? ප්‍රතිපදාව. මේ දෙකල අතර එක්තරා අන්දමක යම් කාලයකදී යම් වකවානුවකදී ආවලු යම් කිසි සංවාදයක්. මොකද්ද වඩා වටින්නේ? ඉතින් අන්තිමට මේකෙන් දෙන්නලා තියෙන්නේ පරියත්ති. දැන් පරියත්තිය රැකුණොත් පස්සේ ඊළඟ પરම්පරාවක් හරි මේක ප්‍රතිපත්තියට දාලා අපි තුමු අවබෝධයක් ඇති කරගන්නීනේ. නේද? පරියත්තියක් නැති වුණොත් ඉතින් මොකක්වත් නැහැනේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ පරියත්ති කට්ටිය තමයි දෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්තිමට පරියත්ති කට්ටිය විතරක් ඉස්සරහට එනවා ප්‍රතිපත්ති හැම යට යනවා. අන්තිමට පරියත්ති විතරයි තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න අපේ නුවර යුගයට එනකොට මේ ගණින්නාන්සලා ඉන්නේ. උපසම්පදාවවත් නැහැ.
නේද? එච්චරට පිරිනවනේ මේවා. ඊට එක එක අපේ එනවා මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ විදේශිකයන් එනවා, ඔන්න පෘතුගීසින් එනවා විනාශ කරනවා, ලන්දේසි එනවා විනාශ කරනවා, ඉංග්‍රීසි එනවා විනාශ කරනවා. ඉතින් ඔක්කොම විනාශ කරගෙන යනවා. අන්තිමට උපසම්පදාවවත් නැහැ. ඒක කොහොම හරි පොට් ටික ඉතුරු වෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් එක ඉවරයි. කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරපු අය නැහැ. ඒක තමයි 950 ගණන් වලට වෙනකොට ලංකාවේ භාවනාවක් කරනවා කියන එක කරලවත් නැහැ. ඉතින් මේ බඳු වකවානුවක තමයි ඔය ඥානාරාම සායන් වහන්සේලා මේ පුස්කොළ පොත් හොයාගෙන යන්නේ. කියන්නේ භාවනාව නැහැ. එච්චරට ප්‍රතිපත්තිය නැහැ. කවුරුත් භාවනා කරන්නේ නැහැ. ඇහුවොත් කියන්නේ භාවනා කරොත් පිස්සු වැදෙනවා කියලා. ඉතින් මේ මට්ටමේ තිබිලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ප්‍රතිපදාව. ඉතින් එතකොට යන්නේ බඳු වකවානුවක තමයි ඥානාරාම සායන් වහන්සේලා නැවතත් ඔන්න සක්මන් මළු හදන හැටි, කොහොමද මේ ආනාපාන සතියක් වඩන්නේ, කොහොමද ධාතු මනසිකාරයක් වඩන්නේ කියලා පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරගෙන නැවතත් ඔන්න ප්‍රතිපදාවක් ඉස්සරහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට සමගාමීව බුරුමේ මහා සිසයඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඔන්න මේ පැත්තෙන් නැගීගෙන එනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේලාගේ ප්‍රතිපදාවලුත් ඔන්න ලංකාවට එනවා. මහා සී ක්‍රමය කියලා ඔන්න විපස්සනා ක්‍රම හඳුනා ගන්න ඕනේ. නැවතත් අන්න ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. නැවත පොන්න ප්‍රතිපත්තිය. ප්‍රතිපදාවක්. මේක නැවත කරන්න පුළුවන්. කියලා අන්න මිනිස්සු අන්න ආයෙත් ඇහෙනවා. දැන් ඔන්න භවනා කරනවා. දැන් ඉතින් සෑහෙන පිරිසක් කරනවනේ නේද? ඒ නිසා එන්න මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා අපේ බුද්ධ ශාසනයේට. ඉතින් අපි තේරුම් අරගෙන මේක ඇත්තටම ප්‍රතිපදාවක් වශයෙන් ඉතින් මේ දෙකම අවශ්‍යයි. පරියත්ති පටිපත්ති දෙකම අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ පරියත්ති නැතිව පටිපත්තිත් නිකන් අන්ධයෙක් වගේ ගමනක් තියෙන්නේ. හැබැයි පටිපත්ති විතරක් තියන ප්‍රතිපත්ති මේ පරියත්ති නැත්තම් එතරම් ඉතින් අමාරුයි. ඒ වගේ මේ දෙකේම උමනාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වර්තමාන කාලේ මම නම් දකිනවා ඔය දෙකම තියෙනවා. අද මිනිස්සු භාවනාත් කරනවා, පොත්පත්ුත් කියවෙනවා. ඒතර තමන්ගේ අත්දැකීම සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් පරියත්තියත් එක්ක. ඉතින් එක්තරා අන්දමක වර්ධනයක් දකින්න පුළුවන්. හොඳයි. මම හිතනවා ඇති කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි අපේ ධර්ම සාකච්ඡාව මෙතනින් સમાપ્ત කරනවා. අද ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න ටිකක් මේ මොකද කාටත් ඉතින් ඔය තියෙන ප්‍රශ්න තමයි. ඒවා අපි निराකරණය කරගෙන අපි ආයුතු මාර්ගය මොකක්ද කියලා සැකහැර දැන ගැනීම වැදගත්. ඊට පස්සේ ඉතින් මේකේ ප්‍රායෝගික යෙදෙන එක ඊටාම වැදගත්. ඉතින් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.